Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and with neck deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704 11 1720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mwasuze mutya basebo abatulaba ne banyabo olunaku olwaleero mbaniriza nnyo wano ku Digital TV amanya nze Edgar Matthew Karanga ennaku z'omwezi ziri 9 omwezi gwa Gatonnya omwaka 2023 tuli wano tumaze dde okuba nga tukeera kadde ko kakinyi kagobe wano kisinziro okuba nga tukuweereza tuli Lukuli-Konge wotusanga along that particular road oba wakaita ku water pump ye Lukuli oba osobola okuba nga otusangira ddala awo ku mukono gwo ogwa ddyo so osobola okujja n'otwegattako anytime oyagala kutubuuzaako oyagala kujja kulanga naffe ekintu kyonna kyoyagala okukola ffe wetuli okuba nga tukuweereza buli lunaku eno Digital TV nabagamba nti ebintu bingi bye tukola okutandikira ku online marketing tugikolera ddala tukola videography tukola photography tukola live streaming of events tukola book launches and events organizing byonna gwe kyewetaaga okuba nga tukuyamba mutusobola n'okushootingira akalango ko in case olina akalango koyagala okuba nga otambuza eri bannayuganda so feel free okujjako wano ku Makindye division mu Lukuli sub-county wojja okuba nga otusanga oba osobola okubira programs director w'ekifo kino omwami Arnold Mukose osobola okuba nga omukubira ku nooti 7 nooti emu 8 nooti 2 2 ajja kuba nga asobola okuyambira ddala mu mbeera eyo ngawe mbagambye nti ennaku z'omwezi tuli mu 8 in fact ziri 9 kati ziri 9 omwezi gwa Gatonnya twatandise dde omwaka omupya mpola Friday olunaku lwe yabawadde New Year's resolutions ndowooza abamu ku mwazi tutegula nga tonnazitwala osobola okugenda n'olaba episode yaffe ey'ejjo waliwo some saving tips ze baatuwadde mpola zetugenda okuba nga tufollowinga guno omwaka gwa 2023 enough of the talk amawulire tulina mangi agagenda maaso mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga tulina n'amazaalibwa mangi ge tugenda okuba nga tuwishinga abamu ku batulaba maaso kaawo naye nga tetunaba kugenda eyo munzikirize ntandikireko wali mu kibiina ekya National Unity Platform kino ekibiina kuva ndooza omwaka ogwedde bazze nga boogera ku nsonga y'okubuzaawo abantu baabwe era eno y'ensonga emu yasinga okubaleetera okwekandagga okuva mu parliament wali mu plenary sessions nga bagamba paka nga parliament eyogedde ku nsonga eno ey'abantu ababuzibwawo tebagenda kubanga badda in the August House basobola okubanga baddayo oluvannyuma lwa gavumenti ng'eyita mu minister wa internal affairs shadow minister omwami David Muhoozi we yamala okutablinga report wali mu parliament ng'akakasa nti yes waliwo abantu ababuzibwawo naye ate waliwo n'abantu abali just nga babula mu ngeri eyaabwe yennyini bawa excuses nti
waliwo bannayuganda abamu abafuluma eggwanga era ekyabantu bangi bakyogerako era bakitwala mu ngeri eyaabwe yennyini. Olunaku lw'eggulo omukyala akulembera Uganda Human Rights Commission oba akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu ggwanga lino, omukyala Wangadya yavuddeyo ng'ayogera ebintu bingi, yasoose n'akakasa naye nti abantu abamu be basuubira okuba nga baawambibwa baabuzibwawo tebaabuzibwawo. Abamu baafuluma ggwanga, abalala bali mu mirimu egyabwe, ate abalala bayayogeddeko nti no teba-existinga nk'awantu wonna. Kino nno kiringa ekyokuddamu ebigambo oli David Muhoozi bye yagamba Parliament, ate nga kiragira ddala aba NUP bo tebakikkiriza kino. NUP egamba abantu 18 be baakabuzibwawo era abamu ku bo tebabalaba era tebalina amayitire gaabo oba tebamanyi wa wennyini we bali. So ffe nga bannamawulire twebuuza amazima ge galiwa, naye nga evidence gyetulagako oba gye tulinako ffe nga bannamawulire nti waliwo bannayuganda bo abaali baabuzibwawo nga bayitwalibwa amamotoka gano ge twakazaako erinnya erya drone. So ekyo kiri on record nti drone zibadde zitwala bannayuganda, okuggyako ekitali on record nti bannayuganda ki abennyini abaabuzibwawo. Mu mbeera eyo waliwo n'abakulembeze abamu abali mu gavumenti abaavaayo ne bakakasa NUP nti bamanyi abantu baabwe gye bali. Omu ku bo y'omukyala Right Honorable Prime Minister, omukyala oyo yavaayo n'ayogera nti amanyi abamu ku ba NUP gye baali ku nsonga eyo, naye ate amala okukyogerako nga ojjukira omwami Kibalama yagamba mu Kibalama amanyi waali era yakyogera bulungi maaso ga kamera era ng'ali on video, naye oluvannyuma ate alinga eyeekyusiza mu kiti mu mbeera eyo yennyini. So twebuuza ani ayogera amazima, ani ali mu politikinga. Twawuliddeko ne Uganda Human Rights Commission eno yasabyeyo ku nsimbi mu supplementary budget egenda okujja, nga bano basaba nti babafunyeyo ensimbi ezigenda okuba nga zisensitizinga bannayuganda oba nga ababulira bannayuganda ku nsonga eno eya human rights. Kyetwebuuza obwo obuwumbi n'obuwumbi obugenda okuba nga bugenda mu ekintu ekyo ekyokusensitizinga bannayuganda about human rights, is it something that is feasible? Tujja kuba tutunulira ndowooza supplementary budget eyo maaso eyo nga tujja ne program eno, kubanga supplementary budget gye baagala eyo egenda kubeeramu ebintu bingi according to the framework paper gye twalabyeko. Twalabye ne president wali ku State House alina ensimbi ze yeetaagamu, Human Rights Commission erina ensimbi ze yeetaagamu n'ensimbi endala mpola mpola ze bagenda okuba nga baalocatinga. Naye kitwebuuza ssente zino ne supplementary budgets ze tulimu kupaasinga zo ziddawa. So bino byonna mbireetedde in line ey'omukyala Irene Wangadya akulembera Uganda Human Rights Commission. Abannayuganda n'abasinga akana akakiiko in fact kali mandated by the constitution of this country okubanga kayamba abantu okubanga eddembe lyabwe teririnnyirirwa. We wantu wosobola okubanga oddukira ssemateeka nga bannayuganda nga tubeesinga ku history yaffe gye tumanyi, balowooza nti mu magezi gaabwe bateekewo akakiiko akanaasobola okubanga kahandolinga eddembe issues ez'eddembe ly'obuntu, nga kana akakiiko koolaba ka Uganda Human Rights Commission kayina power y'emu nga kooti ya Uganda. So amaanyi baakawa mangi, naye bannayuganda basinga bakatunulire nga kabadde tekakola nnyo ku nsonga z'abannayuganda ezibadde zibeerawo, naddala ensonga ezikwatagana ku ddembe ly'obuntu. Mujjukira mu mwaka gwa 2020 waliwo bannayuganda abasukka 50 abattibwa, naye paka kati tetulina kye twalaba mu Human Rights Commission eya Uganda evuddeyo oba nekondeminga oba nekwata nesuwinga ku bantu abamu abaali beetabye mu bikolwa ebyo. In fact paka ssaawa zino wetwogerera ng'eggwanga lya Uganda terina kubanga lifuna omuntu yenna mu mbeera eyo oba terina funa muntu yenna yakwatibwa mu human rights abuses ezibadde zigenda mu maaso mu mbeera eno yennyini. Mujjukirako ndowooza n'omwami Kakwenza Rukira Baseija, naye omwami oyo tujjukira ebyamubeerako paka wetwogerera ssaawa zino ali mu buwaŋŋanguse omuzungu kyayita exile. So bino bikulagira ddala nti embeera eno eya Human Rights Commission amaanyi gaayo tetugirabye, ate yagala nsimbi ndala. Naye zino ensimbi ze twogerako ziba zirina kuva mu kitavu ky'eggwanga ze ssente z'abannayuganda. Oluusi ssente ze twogerako zino eza supplementary budgets zibadde zivanga mu loans ate ze waliise unnecessary loans. Kati kye twebuuza tubawa ssente zaaki ng'omulimu tebannaba kubanga baguggusa mu mbeera eyo. So tujja kuba nga tunyumya mu kumboozi eyo, naye nga byebyo ebigenda mu maaso wali mu Uganda Human Rights Commission. Tugendako mu byobufuzi. Electoral Commission ng'eyita mu boogezi baayo bakakasizza FDC oba the Forum for Democratic Change
nti balina okuba nga beetereeza ng'omwaka gwa 2026 tegunnatuuka. Forum for Democratic Change eno ebaddemu emigozoobano oluvannyuma lw'omwami retired Colonel Kizza Besigye okuwhistle-blowing nti waliwo ensimbi ezajja mu kibiina, ensimbi zino zajja mu mbeera eyali etaali nnungamu oba etaali ntuufu mu mbeera. Kigambibwa nti ssente FDC ze yakozesa mu kalulu aka 2021 ze bakozesa omwami Patrick Amuriat Boy ne Secretary General we ze bakozesa mu kalulu ako. Kigambibwa nti zino ssente zaava mu State House oba President Museveni oba mu government. Bwe batyo abatunuulizi b'ensonga bagamba naddala retired Colonel Kizza Besigye okuva we bakola revelation eyo oba we kasita twamanya ensonga ezo, FDC eno yeeyawulamu ebiwayi bibiri. Waliwo ekiwayi ekiwagira Patrick Amuriat Boy ne Secretary General mu mbeera eyo owa Forum for Democratic Change kye baayise Najja Nankumbi faction era be batudde wali ne headquarters. Ne waliwo ne faction endala ekulemberwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye ba Elias Lukwago mu mbeera eyo ne ba Ibrahim Ssemujjunganda bo abakatonga bagamba nti tebasobola kukwatagana naddala ng'ensonga eno eya ssente zino tennaba kubanga etereezebwa. So okuva olwo tubadde tulaba okusika emiguwa okudda wali naffe bannamawulire twakikwatibwamu kubanga abamu ku bannamawulire baakubibwa. Nijjukira mukwano gwange n'owamaanyi yasobola okuba nga akubibwa mu mbeera eyo wali ku headquarters za FDC. Kwegamba wekityo kibadde kitambula okuva omwaka oguwedde. Kati Electoral Commission nga bano nno be bategeka ebyokulonda mu ggwanga lya Uganda bagamba nti FDC eno erina okuba nga yeetereza ng'omwaka gwa 2026 tegunnatuuka. Kino bagamba nti kigenda kuba nga kibalemesa nnyo naddala mu mbeera ya nomination n'okuba nga beetaba mu kalulu ako mu mbeera ennungamu ddala. So Electoral Commission yabawadde dda amagezi nti kati mmwe musobole okuba nga mwetereeza kubanga ekisaawe kya 2026 kijja kubabeerera kirungi nnyo we mubanga mukyali mu mbeera eyo. So FDC yo mu ngeri gye tulabamu ngaffe abatunuulizi b'ensonga, FDC eringa etagenda kubanga ekwatagana anytime soon kubanga ebiwayi by'amaanyi ate buli omu tali willing to compromise. Buli omu mu mbeera ye alowooza ye mutuufu ate buli omu alowooza nti nno ali mu kuba nga asevinga ekibiina kino ekya FDC. Naye ekyebuuzibwa kinaddawa 2026 banaaba basobodde okuba nga basolvinga ensonga zino, naye n'ekyebuuzibwa eddala wakyaliwo room for reconciliation okuddiŋŋana naddala mu bino ebiwayi kubanga ebigambo ebibadde bitambula okuva ekintu kino ekyensimbi we kyatandika okuba nga kimanyibwa. Ebigambo bibadde bingi, abantu bangi abanyiize, abantu bangi abanyiiziza bannaabwe, abantu bangi abeekubye. So mu mbeera eyo is there room for reconciliation okuddiŋŋana kuno tunasobola okuba nga tukulaba mu kibiina kino ekya FDC. Katulinde tulabe. Ejjukira ekibiina kino kyatandikibwawo mu mwaka ndowooza gwali gwa 2021 era nga kyatandikibwa abamu ku bantu nga retired Colonel Dr. Kizza Besigye nga bano nno baali bava mu kibiina kiri ekya National Resistance Movement, baali bawakanya ebyali bigenze mu maaso eyo era bajja nga bateekawo omukulembeze ndowooza kuva 2021 retired Colonel Kizza Besigye abadde abeera nga yeesimbawo ne 2026 yali ku flag eya Forum for Democratic Change mu mbeera eyo. So we twogera ku nsonga ezo wekityo kigenda okuba nga kitambula. Katusabe oba katulabe engeri gye kinaba kitambulamu mu mbeera eyo yennyini. Nga tumaliriza njagendako mu byemizannyo, olunaku lw'eggulo Manchester United yayiseewo mu FA Cup yadde 4th round. Basobodde okuba nga bayita ku 3rd round, bagenze mu 4th round. Bakubye abasajja awo aba ttiimu eya Wigan Athletic babakubye goals ndowooza zaabadde nga 2 ku bwereere. Omupiira gwabadde munyuvu nnyo, basajja basambye omupiira gwabadde mulungi. Bruno Fernandes yakubyewo penalty awo, yabadde penalty nnungi. Then twalabye n'omwami awo gwe bayita Diogo Dallo, oyo nno musajja wa Manchester United right back, naye yaze n'akubye kakaala akabadde kalungi. Omupiira gwabadde mulungi, abagulabye Manchester United yapozesinze, naye of course yadde ezanya League One side eya Wigan. Manchester United mu mipiira omusanvu egisembyeyo bawanguddeko emipiira 2 gyokka, ekikulaga nti foomu yaabwe tebadde nnungi nnyo naddala nga bali ku kisaawe kyabwe ekya Old Trafford. So kinaaba kitambulamu kitya. Manchester United ndowooza erina ttiimu awo egenda kukwata ku yayise ku Coventry, kutujja laba oba is it Coventry City oba Bristol City, tujja kulaba ttiimu kigenda ezanya mu 4th tier. Yo Arsenal nabagambye olunaku lw'eggulo yavuddemu, abasajja ba Liverpool bagikubye omupiira gwabadde mulamba goal 2-1. Gugenda otunyumira mu 4th round eno twalabye nti Manchester City eno
naye yafunye tiimu ya Tottenham Hotspurs era bagenda kubanga beekwata bajja kubeera wali ku London Stadium ekisaawe Tottenham Stadium ya Hotspur Stadium we bagenda okubanga babeera ekisaawe kiri mu London omupiira ogujja tunyumya jjuka gino emipiira gya FA Cup gigenda kubanga giddamu mu weekend y'ennaku z'omwezi 27 ogwa January tujja kubanga tulaba ku mipiira gino egya fourth tier ya FA Cup. FA Cup mwe batagimanyi yeringa Uganda Cup ya wano kyekikopo ekisinga obukulu mu ggwanga eryo erya Bungereza era ekikopo kye basinga okubanga bawa ekitiibwa kyekikopo ekya FA Cup. So kyekikyaladde kikisambibwa tujja kulaba engeri gye binaatambula mu nnaku ntono nnyo tugenda kubanga tuwelcominga AFCON agenda kutunyumira nnyo agenda kubanga abombujjira wali mu kibuga ekya Yaounde ali mu Cote d'Ivoire atali mu Yaounde yes ali mu Cote d'Ivoire tugenda kubanga tulaba campaign ene ya 2024 Cote d'Ivoire abantu gye bamanyi abamu gye bamanyi nga Ivory Coast naye ng'erinnya lyayo ettuufu Cote d'Ivoire. Teams ez'enjawulo zigenda kubanga zeetaba mu AFCON yono ekyo tujjukira AFCON kyekikopo ekigatta amawanga ga Africa gonna so tugenda kubanga tunyumirwa mupiira ogwo gwa AFCON era mmwe bagunyumirwa ennyo mwetegeke ekizibu ekiriwo nti Uganda Cranes yo teriimu nga bulijjo naye tekituganda kubanga tucelebrating omupiira gwa Africa. Amanyanza Edgar Matthew Karuhanga munzikirize mpomulemu etukomawo nina omwami akulembera ekibiina kya social movement eya the Alternative Uganda ate of course agenda kubanga ajja wano musajja munnabyabufuzi abibaddemu is activist musajja osobola ogamba nti mutunuulizi wa nsonga ayagala Uganda enaaba ennunga mu bulungi oba Uganda enaaba ennungi ddala. So nyina omwami Norman Tumuhimbise when we come back from this short commercial break. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be normal. This message is brought to you by Alternative Digital. What the church do? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily.
And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulikeyo mkuumulamu ladies and gentlemen, amanyaze Edgar Matthew Karohanga okyali ku the Mighty Drive Show ebeera wano ku Digital TV. Osobola okutufuna ku the Alternative Uganda Facebook page, osobola okutufuna ku Digital TV Facebook page. Tubeerawo mpola tulina programs ez'enjawulo ezimu ku zo yeeno gy'olaba olunaku luno olwaleero kadde kakiyi kagobe ne makindira akakuba katonyerera oba mugezi weefunyeyo ka umbrella oba osobola okufuna ka jacket mpola osobola okuba ng'olumba ekibuga mu mbeera eyo nga tetunaba kwaniriza mugenyi waffe olwaleero nabagambye nina national coordinator wa the Alternative Uganda social movement mu mbeera eyo omwami Norman Tumuhimbise agenda kubanyumyamu naffe ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Kugambye ono seasoned activist, musajja alwanirira ddembe ly'abantu, human rights defender era munnamateeka ali wano mpola okubanga amulumbulamu ku nsonga. Tugenda kuba twogera ku nsonga nyingi okutandikira ku insecurity, tudda mu parliament ebigenda mu maaso eyo, tulina amawulire mangi, supplementary budgets, byonna tugenda kuba nga tunyumyamu era osobola okuba nga omubuuza ekibuuzo. Feel free okusindikira Norman Tumuhimbise ekibuuzo kyonna ajja kuba nga akiddamu nga wetweyongerayo mu maaso ne program eno. Munzikirize njagalize happy birthday to Colonel Joseph Waheru. No, he is the Minister for Security, Toro Kingdom. Omwami oyo alaba nnyo the Alternative Uganda ne the Mighty Drive Show ne the Interface aginyumira nnyo omwami retired Colonel Waheru Joseph. Happy birthday. May you enjoy your new year. Enjoy the blessings that are coming with this 2024. It's not a very easy year, but it's good that you have entered it and you've added a year to you today. So happy birthday, Colonel Joseph Waheru. Tukwagala nnyo era webale kubanga olaba the Mighty Drive Show. Allow me welcome Miss Farida Bikobere. Agenda okubanga atubuuzako amala welcoming guest waffe. Farida, good morning, you're welcome. Good morning, Edgar. How are you? I am How fantastic. is your morning? Fantastic, very okay. When it rains, it's blessing. Right? yeah, it's blessing. It's what we were told. Yes. Though I'm not sure whether rain brings blessings anyway. Why they say it brings blessing is because when it falls, We can plant. Yeah, so things grow. There is growth. I want to be cool. That's okay then. We are taking the blessings, so we are planting now. Exactly. Good morning. Bandoga chebasa agenda kuzuka ku ssaawa 5. Bwazuka ku 5 nagulawo edduuka alina tafuna bakasitoma ng'agamba bandoga. Good morning to all our viewers. Abaltukereddeko ku Alternative Digital Farida Bikoberege manya gange. Njaga okubaniriza it is the beginning of a new year. Njaga okubategeeza abali jobless abatalina mulimu gya kukola. Companies are hiring. Buli wogenda ku Google n'olaba ogenda kulaba a lot of organizations are hiring. Go and search for those jobs and apply. Please apply. Demufaayo mbwate nzina applying for 10 organizations that have not called me for an interview.
don't cease applying. Tomanya what ugamba nti tomanya the last time you will give it a try kajja kola so munange tewekkiriranya tokowa put in those applications tomanya bannange banakuwa akalimu. It is the beginning of a new year, meaning they are firing and hiring. So mikwano muteke mu applications ezo tomanya akalulu kandi kuba nosobola okubanga ate wefunira akalimu mu 2024 si kirungi nnyo okubanga 2023 wali jobless noyinga 2024 ngoli jobless at least get akatenike osubule ennyanya sobola okubanga ate ofunako ebitaanu byosobola okulyamu ekikomando oleme okosabiriza. Our quote of the day is, a dream written down with a date becomes a goal. A goal broken down into steps becomes a plan, and a plan backed by action makes your dreams come true. A dream written down with a date becomes a goal. Or abantu tulina ebirooto kiwandiike ogambe by 2025 nina okubanga nzimbye ennyumba yange. Now that is a dream. Ogiteeseeko eri time bound. And then a goal broken down into steps becomes a plan. Kati olina goal yo ey'oku achieving that. What are the steps zoteeseewo? And then a plan backed by action makes your dream come true. Plan ziteekewo ozikole. And then you achieve the dream. Yes. Good morning. Just okwongezaako nti okufuna dream yo oba goals oba settings waliwo ebintu bye twetaaga oba tukibagamba nti weetaagayo consistency nti ogenda kukola ekintu kyokola buli lunaku okiddemu weetaaga ne discipline eyo kubanga discipline kyekintu ekisinga oba tolina discipline eyo ze ndowooza oba togenda kusobola ku achieving those goals even if it's a gym, even if it's any goal, even if it's marriage or anything you always have to consistent, you need to be patient. Be disciplined and yes, be consistent. Because success does not come in one day. Exactly. So the patience will need to be there. Yes. Ladies and gentlemen, muzikirize nnyanize omwami Norman Tumuhimbise omugenyi waffe olunaku olwaleero. Nkugambye ono seasoned activist, musajja munnamateeka, osobola okugamba he's a human rights defender. And he's someone who's passionate about this country. At least I can agree, Mr. Norman, that you are very passionate about this country. You're welcome, sir. It's a privilege to have you today. Thank you, Mr. You know, people who teach grammar, they say don't use Mr. On the first name. So now for Farid, I don't know what you've considered, whether Farid and Bukobere both sound like surprisingly. So Farida sounds like a surname. I'm not even quarreled because my name is surname. I've not had a female name or madam name. You know, it's surname. I've not had someone say Madam name. Surname. Feminist like I have a complaint. Otherwise, by recommending, but also to younger people, you know, in the recent past, I think like a month or so, I was trying to do some things with some young people and were disappointed about your generation. Some of you are unemployable. So even when exactly. In actual sense, amongst that generation, or even my generation. Yeah. It's true. So I have seen and interacted with people with first-class degrees, and we are together in the brokenness. But back in the days, you would not know the first class, but nowadays it simply marks on someone's transcript, and that does not make sense in my view. So with happy New Year. Some of us feel sweet. You don't connect with your OGs. Tewalina mikwano. Angobera kadeka waggulu ne weggaya you cannot call me kubanga nakusaba no time. I think that goes to parenting. Parents need to put these things in their children, but again, to sharing is caring. Yeah, for some reason it's and of course now, like when it comes to employment and the discipline and those connections, even when we want to avoid the fact the connections don't matter, my dear. Even when in business, you need a connection. Because for some reason, when I find a link, it used to be a very good
when we are studying. Yes. Teasing because of the mwavu and the mumpi. My dear, others used to feel proud because they were the smart kids in school. And then I wonder where they are. And others came from good families. So guys, you are aware. So we need to call upon you guys. Yeah. You find omuntu nga abilitolinga omulimu but they would rather stay at home. That's also the mindset because ebintu nanti kati kizibu kiri we have generation yammwe kati nange ngeza kwejjamu generation yammwe efayo okubeera mu bulimba living in a lie. You get. That's why ajja kugenda mu kibala joga afune ebipipa ebyebbeeyi bino bibanyenya ne bivamu ne bibwatuka mu bbanga. I see young people, you get, then sawa z'okunyuka mu kibala beebuzabuza babuuza obeerawo agamba kansanga naye nga in actual sense abeereerewa ali nabutiti baita nabutiti, you know. So they use the word kansanga naye nga in the kansanga mu Google map waliwo another thing. So living in a lie. Yeah. Someone said, you know, better one again. Deep down. So let us live. Let's stop living in a lie, because when botabera mu bulimba chikuyamba ka abantu kuyamba. I see some kids or some people. Sawa musango omuntu nga ina toothpick. Even when you would want to support them with the lunch, you will assume they have eaten. A toothpick. You know, yefura so you will not give a hand. Yeah. So until you know, and you stop living in a lie, you know, kama munangi. Zabyankuba, bwenti bwendi, nesuti naje yazise, abasobola kuyamba. So I encourage young people out there to stop living in a lie. It helps. Boy, the numbers are with your moon, way for again, president here, IG people know for again, or Zimba, we conference, got to the maaso. Yesterday I was reading someone's tweet and he was wondering, abantu bana abava mu bala sawa 12 nga fetugenda okola, where do they get the money? They are leaving the bank, going home to sleep. So a sentence batwala next day to the club. Boba zijjawa. Naina batwala na oba kogerako, because I have heard of late nti omuntu asobola kutwala mu kibala na spending $5,000 kugwe nga tasobola kwa $5,000 ja capital. Tasobola. So you also have to be selective towards the friends you make. Some people don't add a thing onto your table, and when you realize table, let them be and go. In fact, you'd rather be alone than having a crowd of useless people. In fact, useless eaters. Your capital is your social capital is your success. We also look at it dying about no jamunga batandika ne gundi no watch bara no bala yejindi no poku joint yejindi no bala yejindi no club yejindi nga the first 10 contact names mu simu yo gende wa Bugingo kusabiri. All right. How about your better 10 names ngizota sawa kubira for ka 500. Na take tizina mugaso. I think last year, can but you help me with that 200? No, last year but one I deleted I think over 200 numbers from my phone because they were simply congesting my phone. And in fact, last year but one, I even considered changing my number because there are people that were irrelevant to my life, and therefore them accessing me was simply energy drainer. Was it because they were not raising like a 500? No, it's not even about raising money. If you take Edgar, I think it made some post. If you take 2 months without reaching on to me, stop your. In fact, keep your consistency than now coming and like wishing you happy new year, which year. You get. So I don't want to pretend. I need to be me, to live with that. You can't hear from me. Bambi, maintain your consistency. Because now coming, happy new year, which happy new year? No, but I may not talk to you, but you are my friend. But I consider, but I'm good. I'm not a bad person. That's not a friend. Then you have to define. So a friend has to be checking on you every week, every day. Not at least a mere text. Do you know Edgar? Do you know? God forbid, but it's even possible that one can text you messaging or fanga bakuzika. Especially blue ticking. So we don't know whether we don't even know when you were last seen. Last seen 1990 before WhatsApp was even invented. Okay, happy new year, people. Thank you so much, Mr. Tumuhimbise. That was starting on a light note. Mr. Tumuhimbise, we entered this year. Before we even delve into the discussions we have, how has your last year been? And as we enter into 2024,
Where is Uganda going in your lens? Tulagawa. No, I think there is nothing much that teri chamanchi chuse. Ababbi abaluli katusole tuse tibali bafudde b'amaanyi n'abakyaliwo, so meaning every when okubba kukyagenda maaso obubbi ate bweyongera tebalimanyi oba okola evaluation tandika n'ebirungi ekizibu kyo kati tekantule wano gweyogere byoyagala njogere because literally ombuuzizza kati nesobola okuddeotandikire kubabbi nengawaye it's a serious note. Nti bw'olaba ne bannange Edgar ayamushuwa nze mmanyi gy'obeera okimanyi tinababbi basema emiti emikulu mu bino ebyenkuŋŋaana ebiriwo emiti emikulu gikomeeri I've seen trees around. To ask nti eno baamanya bano ababbi baamanya nti Uganda yikyaza abagenyi bano this year ani bakimanya 4 years ago they knew so wabalabye nga bapalapalanya okusimba egy'emiti n'abateetaagisa babomola veranda yo bakuteerewo omuti bakola accountability ne basaawo n'otutuyawo tulinga busaabumanyiwa ejjiko nga bbiri zino ezakyali Buhumas. batuzaako but give them between now and June this year I want to implore you to go and do an investigative bit of a story olabe egy'emiti egikuze egiri sustained and maintained to keep growing. Wali okozesako n'oluguudo lwa babiyita Queen's Way. Egy'emiti when Hope Mwesije was a minister for local government during Chogamu. Bagula egy'emiti very expensively. Mbubadde collecting Queen. Sisubiramu na master gajira. Look at those trees, how they look. You go to other countries, I've been in some countries. Look at how they have maintained their trees. Okay. So all people want it simply for budgetary purposes. Wabera obubya bagamba committee bana lumpiseewo mpitira nga bakeberawo mu kipapula gamba tunafuna amiti simba mapapali agenda kunoga ke papali you know those tags can say that like simba emiti abana mbagera kunoga ke papali obemipera ndono janja mwami of course not mind because ya mushua ngabu abantu bazanyanga abakadda bakulu bajjajja tena budu bila so zinbeko n'ekimagazi kinatambula ate kibula wandoza muvugana misinde mutabira. So trees are there. I'm seeing trees. I mean, the whole of Gaba Road, the whole of Bugingo, Bugingo of how much each tree cost. Yeah, each tree cost. You'll be shocked. And no one is bothered. But simply budgetary purposes. So when you say between me and you, Edgar and Farid and our viewers, Katonda no kuyamba ensi obi bugenda kweyongera because omubbi appetite yeyongera buli lunaku. I know some someone in Oxford, I know some someone in Malaysia, we are going to the beaches a bay at our expense. I don't expect anything new, in my view. Ngojeko, the same will be, the same madness in Parliament, the same Nguzi, Kubibwa, nothing will change in my view. In fact, it's going to be worse. Because Katiababi, they must save the money for the 2025 elections because the elections begin in October next year. So Katiomubi, I know saving over State Wagon of Gavina Balonzi. naye era no abamu abasinga bana Uganda okimanyi abasinga babbi because waliwo n'aba preaching honesty what but when they get into those offices era bakyuka ne babera kyovola omuntu omu yagamba nti a thief has not been presented with an opportunity to steal things is an honest man because abatalina opportunity banga nze sisobola kubba but to say 2023 tebaddemu kirungi 2023 yeah, first of all, I'm still breathing. That's a big thing for me. 31st December, with your help, we organized a Thanksgiving for a legal giant in Africa. Yes. Professor G.W. Kanyihamba. For the first time, I've been seeing some posting. Hey, omusajja wase omuzungu. Because no one knew. Ngojeko bana babera ku beach nga kimubi atekayo mukyala we bana we n'abakuba ensi. Bambi has kept his life. Yeah, he has kept his privacy. Ntino n'abakulu mu government betwali ku mukodo nga bagamba all along Professor Kanyihamba's wife is white. We're like, yeah. So meaning nti abantu abamu bambi have been nurtured to draw a line between their families and work. The same way I don't know Edgar's wife, even no matter how many years we have spent. I don't congratulations. I don't know whether he has a wife, but I don't know. I've not seen his wife. Maybe he has drawn a line between his family life and work. Yes, you have to draw that. I want to be like George.
So we organized that Thanksgiving, and as you can see there, those are the beautiful lady, Susan Kanyihamba, and that daughter, the firstborn, Sarah Kanyihamba, and the son, and the son Joel. The one person who was missing there is some other daughter, Ruth Kanyihamba, who wasn't able to leave the country. But these are some of a few things that we have celebrated. But most importantly, the food day. And ate ku side eri ya government, what has worked? What has worked? That's a hint like a week, to prepare and then begin looking for what has worked. I think the IGG spoke about corruption last year. She has given it. In fact, Manto yajitu wakati ngaba na Uganda. Because I know she has done because kati yatuka naga mumanyi as Ugandans zembabuli da mazima. And I think that was one of the most I always like using analogies in this country. I like using analogies. Singo baddo inenjala. Ngenjala ekuluma mauna gamba mugenda kulya ngabwa mwenya. Bana bange mugenda kulya ngabwa mwenya. Zuya sawa munana. Mugenda kulya ni musiba. Bana bange mwebake mugenda kulya. Emmere tejja. Nga emmere tejja. Numulala gamba asiriko obusirisi nadda mu kingu n'afuma nabayitira emmere. Who would you prefer? Asirise era. But no, I didn't want to get a million bufukunya tena chakula. Doesn't make sense. No, she gave us yatuwa chokola. And now let me tell you, mugwanga lya Ediga. Njagala wewe mefuke kusobolowa. You'd be shocked mbayiso kana kwata gwe. Yes. You get? Because our driver bamanye nguzi, bamanyizi deals bakama babwe bebabeera nebira, but they can't mention a word because they know the systems are rotten. Ngatona fa mu office mwogenze okulopa. Ono gogenze okulopera abamaze okugamba omama Edgar badde wano. You get? Because the system is rotten, so we can't even ascertain who to trust and who not to trust. So we are there. Of course, those are simple words in my view. So for me last year, the insecurity that was in last year, it turns no kuyingira this year. The insecurity. Last year we had a lot of insecurity. Many people died. We had ministers being shot. Twaina bahichuli babata political commentators. But the insecurity about the yamanyi nyo twafuna abana bebayo cha. I want us to just look at this problem of insecurity, and it has been a problem that has been recurring. Buli mwaka ogujja gubeerayo ne insecurity yago. Tulina gwebijambia waliwo kasese jukira aba students kati waliwo n'aba police we bakyakanga bakuba amasasi every now and then. The problem of insecurity, where does it stem from? Firstly, security you. But you wouldn't, you see, Yes, sir. You wouldn't say Uganda is the most insecure country in the world. That one you would be wrong. Yeah, even when we are in politics and for that case in opposition, you wouldn't say we are the most insecure country in the world. That aside, you would also now come and say that there is laxity onto the side of your government. Katandikira aba police in fact is chibana cha magera police obutetta because omuntu asula mu budi obugundi obusisira uniport buli awo buntu ntubuli abamu in fact basula we basula mu bufeera na sobola okubati amala wiki namala omwezi n'omwaka nga tanetta oba kubako gwatuga bambi abayisana mu dali given someone's earning 300,000 aina abana mufukunya babongeza tebali kwata hano bali oli mu police kitwangu tuyambega you get bali bwatita omusimba ndira nga bategese omukolo no for some reason engage jiwalira byaba police bavuvanira bayita digobe ebayanjawulo eringa abavubuka bo balaba zile nnaku nga bategese omukolo engage bagwa mu mmere nza have seen bavubuka nga bakwata t-shirt ko mukiri wangu afudde bakikutolo buto echaye you get yeah na ko mukiri. So to say, for those ones bambi obasasira, they are living in a very, very, very miserable life. So that's a mental case.
naye insecurity netambulidde nnyo mu bo. Yeah, because olaba Etambulidde nnyo mu bo. you see that's how the sequence begins. From ubwavu, desperation, katanonya to survive. So if someone can give you $1 million, agenda robbing a bank oba mobile money abaje ku 10,000. Obola abomazo kusindika kakadde oba kwa $1 million no na yayitewo. Then you know guns will be available for hire because most of the criminality kati je tulina wano bweje ko butayimbwa ya mundu. You get? Kati omuntu akubuuza emundu zivawa because when these people bushmen came from Luwero jungles emundu ezimu tebazi registering. Babbi bangi abasigaze emundu zaabwe. Buli kiriki yasigaze emundu zaayo. Era ne otafiira kugamba bava mu bana bafurasa bayine emundu zebakwekeka bali basibira ekinya basitekawo. Museveni namugamba wayi emundu nagamba Museveni UPC njimanyi tetsobola kwa emundu zaffe zonna. So waliwo era n'abaana bakujjukujju because omwana bakola ambush ngabadde bantu bana nakuba abaserikale ba UNLF eba aboboti nga bayine emundu 2 asobola ku reporting emundu 10 nasigaza 10 for just in case. Okay. So all of those guns are available. Let's start from there. Let's go for a short commercial break because kati etandise okunyumira. We're starting from there. This is the Mighty Drive Show. I'm still with Mr. Norman Tumuhimbise. He is the national coordinator for the Alternative Uganda social movement. Let's go for a short commercial break. When we come back, we start from the issue of insecurity. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Looking for a pair of shoes? Les Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Up Stores on all our social media platforms. Les Up, craft your own footprints. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
tukolekayo mukuwumulamko kitono kyaffe kyakubiri program The Mighty Drive. It is a Tuesday mu studios ntudde muno omukulu Edgar Matthew Karuhanga n'omugenyi waffe ow'olunaku lwa leero Mr. Norman Tumuhimbise is the ED Alternative Digital and he is the team leader Alternative Social Movement and he is an author of 6 books. Kuliko Manyoko Politics yatusibisa Kole liars and accomplices. Kole Mr. President, I am not sorry. The Halloween bus as the new West. So sobola okubanga munange wefunira any of those copies ku mitwalo 5. You can slide into my inbox ku social media nkozesa Farida Bikobere oba osobola okunkubirako ku 0783047789 0783 047789 noberanga ate munange osobola okwefunira emu kwezo copies emitwalo 5 delivery tuteesa ne sharinga kataboneka kutuukako. Don't go to bookshops tojja sangayo Halloween bus I deliver olw'ensonga zetumanyi zetusirikidde. So osobola okunkubirako oba okujja mu inbox oba inbox ya The Alternative Uganda oba inbox ya Mr. Norman Tumuhimbise o Mukosei Arnold Anthony. Ezo zonna ogenda kubanga ate osobola okufuna any copy of those books I have mentioned. Tubadde ku nsonga za security ng'omukulu akyatuwa analysis ye lwaki tulo emundu ziri all over Uganda. So katukakasiza, and this is something School of Thought ebadde mundu eziri mu bannayuganda abantu abulijjo nazo nnyingi. Abasinga be pointing out than Uganda be bayita batera kubayita ennaku zino abalaalo bayina evidence at least. So there is a thing no man kyogera nti mu bannayuganda ababulijjo amamundu mwegali ne bannamagye bennyini amamundu mwegali. Kino nga kiba kitiisa nnyo no man. Nanti ekisooka kya byonna abantu okufuna interest okufuna emundu babe it's a symbol nga baloozinze obwesige mu government yaabwe obutasobola kubakuuma. That's one of, I mean that's a logical thing. Gwe ekikuleetera okusekufulu 8 ku luggi kwekakasambu ekikomera ekyo landlord kye yazimba. It can easily be accessed by thugs. Kati nekintu ekireetera abantu okubeera n'olukujjukujja okufuna emundu. Ankubuli n'okola road block mu town omwe n'emmotoka byempenkoni. Mulimu zi eke ziri wano wasiba ziri nnya nako. You get? So baloozinga bafiirwa obwesige mu government esobola okubakuuma. Kyokka n'abali mu government nabo olw'okutya ku lw'ebikolwa bye bakoze nabo kati batutya. Bati abantu babulijjo nga nazo zimala. Kati awo bwezibu ebuva bano abalina emmundu nga beekuuma government nga beewala abantu be balina okukulembera. Olumu bakontana n'abo ate balina emmundu nga bo ba government nga endagajjavu etasobola kubakuuma. So in between there is that friction. That is why bwabeerawo yadde akajagaliro mu town katugeze babbi obaaki ogenda okulaba nga abantu bali mu casual clothes nga buli omu aggyeyo emmundu. For some reason, even in some arrests, they collide, nebebuza obono agency, you get it? Because there are so many guns, there are so many agencies in this country. Police, utafuna independence, there are 7 directorates. 7 in 1962. Of late, Simani, how many directorates Uganda police has? Almost every movie, because look at, I'll for example here, crime, okay, why we don't go CID? Criminal Investigations Department. Nebakwata nebongeramu another I, wachifula CIID. Criminal Investigations and Intelligence Department. Nebavaawo nebakuwa kati Crime Intelligence. It's a whole directorate. But there is also CID. CID ina director wayo. Crime Intelligence ina director wayo. Ono musirikale some gentleman, some Muganda man, Brigadier General Damulira. You get? But also CID has its own. I think it's now Magada, some name. I think it should be Magada or something from Hoima there. Many other departments. Katibu tu kao. That confusion as in itself. You have too much human resource with too little human resource skills. So you are overcrowding. So imagine, kato ine mundu ezili mu crime intelligence, or ine mundu ezili mu CID, or ine mundu ezili mu JAT, joint anti-terrorism. Or in mundu ezili mu counter-terrorism. Yes. All katoyinza kumanya because bwango inaka small human resource akatono kanguka kumanaginga
because of managing emundu 10 no managing emundu 2 kyanjawulo mu bantu ebiri abalina access ku mundu chances ojja kusangamo bakajja bangu nga 5 you get ni bobali basobola okupangisa emundu ezo basobola kukozesa kibagala so that alone never nayo nga it's a weakness on the government side so about guns mwina abali mu government balina okudamu ne balowooza how to reduce because visibility y'emundu n'ebe uniform it's not what guarantees security. Have you seen any navies or state department abakumanga ba Biden nga balina uniform eyo bayimundu muzirabika but do you know how lethal and and effective they are? Let's also look at the victims of this criminality. For the past year at least we have seen a lot of political players nga bali babadde mu muvuyo uno. I can give an example of Ichuli was a political commentator ne bamumiza omusu. You can also say Sobi because Sobi has been in line of politics also, and the recent one being Bugingo. Yes, that is the reality because it is on record. Sobi ne t-shirt za dayambala za mzukuru wa mzei. Sobi has outrightly said these things. Iti akolagana ne government, akolagana ne CMI, akolagana ne President Museveni. Yabyogedde, it's on record. So, bana abantu abafunye obuzibu wano Norman. What is the common denominator? Why is it that the attacks, yes, they have been on normal Ugandans because now bafunye fair share. Waliwo bakubye bijambia, bakubye obutayimbwa. Ate assassination is sinze tuzirabe mbano. Bano wayise ba political commentators abalina oluyi oba oludda kusa. Natira ddala nga balinga abali ku ludda lwa government. No, it's a two-way traffic. In some mumawanga agamu, but dictators batera okugunja criminal gangs over the level of crime rate neyambuka nti ba citizens bafune banonye obuddamo musajja government with the presumption bagenda bakuuma nti byayogerwanko mu corridors in 1990s bombs ezabeeranga mu tax park government ngeyina okuvaayo. I think by then Tumukunde yali akulira ISO if I'm not mistaken. Nibavaayo nibagamba mulaba ADF etuyingiridde. So for that case, if you want to create fear mu ba citizens babenga bagamba tuyina onoona aliko yalina tukuuma. You get it is also possible in some governments. I have read somewhere Israel yawambako abasirikali bayo babiri for over 2 months I think ngegala kuba Lebanon. Negena ne kuba Lebanon okubafiirako. Ninga just yebekwekedde. Ne batochagano kwatochalinga. Ninga just yegamba abantu bakoze ki Lebanon yabakutte. I think it was around 2001. Ne kwa Lebanon ogifiirako. So some of the crimes eziriwo zijustifyinga ziretera government okwagala okwenywereza mu buyinza. Some of them. Some of others, it is also possible nga ziva ku busungu abantu abamu bwe babeera balina ku government. Because Museveni never no bushmen babeera ko kono obusungu eri obote nabo they executed criminality. You get? That is why the word terrorism has made much meaning after the September 11th nga bakubiye Washington, nga bakubiye Twin Tower mu America. It hadn't been exhaustively used. Era abantu babayitanga ba freedom fighter. You get? Savimbi, Museveni, Museveni, freedom fighter. Naye ate koni bwaja nako the same approach omuyita terrorist. Are you getting that? It's in the wording. Israeli bajirabanga eyerwanirira eri ku defensive. Ne bakwata Palestine batebo bali ku offensive. You get? So those are simple terminologies. Nti abantu abamu abagala taking advantage of others, they misuse. Into the same acts ADF does now, over any other, in quotes, criminal, Museveni yali abikozeeko. You get? But at the time, ye yayitibwanga freedom fighter. You get? Kati omuntu bw'abikola awotyo nibafuna n'emidaali era egyo emidaali Edgar gy'olaba ne muzeeyi gy'afuna bonna yo relatives abali mu lutalo olwo tebafuna gyakuba muno balinga bakola zi massage abasirikale boboti bagifuna kubanga batta abali mu government. You get?
So it is because bano abantu abakote ekkubo eryo tebasobodde kutuuka Kampala. Olunaku lwe batuuka e Kampala ne balayira oba ne bakwata parliament ne state, bano abali mu government ate bafuuka ba terrorists. They become the prisoners. Bebabeera balidde mu nsi yaabwe olukwe. That's the simple logic. Just you flip the plate. The victors of the other story. Kati They were writing a history. Wabawangudde. Kati okudda ku criminality, change kyegambye nti every criminal on earth has an agenda. Some of them will use that to create okusawa embeera by taking a charge of a specific territory. Babeko ebajjamu. For instance, M23 abo bonna bayekera baye Congo, tebagala government, bagala territory, basuubule gold and the rest of the minerals. They don't want to capture Kinshasa. Likewise, it could be another deal with ADF. Nga yo ina transaction ziko ninge tagala kuja Kampala. Because that's what it seems like. You get? Nga boba ina They don't want to capture territory and take power. Just to be there. Nga baine bya byagala kuyisaawo, if it's kuwamba abantu ransom kudiringa or maybe to also liaise with the rest of the rebel groups awo baguze bano bamagulu meru minerals. Bw'okomawo wano mu Uganda badde referringa ku musajja mukulu omu ku bapastors abogere nnyo mu Kampala muno n'emirirwano byampuna omanyi ng'omwana afaananye neighbor nga birungi si birungi nti for some reason you wonder why if indeed he was attacked and you underline the if, because if, like I said, it will attack a motive. And when you are investigating any murder or any criminality, there must be a motive behind. Which all of us still wonder. Because abamu kuffe abalala balira embona ffe tufuna obudde tuteekinga some short courses about forensic science and investigations. And I was trying to look at the picture on of the survivor of the attack, and I think it's even there on the screen. Of course, not because we are experts, but because Katonda tuyamba olumu natuwa obongo, to apply, applied science. So this is applied sixth sense. Bw'olaba motoka eyo bambi. Of course, first of all, is to congratulate Mr. Bugingo for having survived. Yeah. That's, of course, it's a plus. At least he can, despite whenever at least he surviving. Mukama yamuwa second chance on life. Katonda yamuwadde second chance, oba ye yajeewadde. It can be either way. It's also possible. Nti byabaawo ne kati eggwanga Katonda liyamba litafiirwa abantu babiri lifiirwa omuntu, which is also bad. No one's blood should be shed, especially with such attacks. But now my ebibuuzo byange eri abakulu nze singa nze mbadde mu buyinza oba nga nina bwe yasobola okubira essimu anyambeko okumuwa ku magezi, I think Pastor Bugingo would be investigated, and yes, this is in good faith, because naffe olumu bakuyoola era police damu nze waliwo banjoola emali na 19, I think, also in a safe house, but when they threw me home, I was summoned to police because police didn't know who had taken me, and it's possible CMI can take you, police nga temanyi ngera CMI bwe yatujja wano, police nga temanyi we tuli. You get? So in a good faith, that man would be investigated, because nadde bambi ng'olumu nange mpaayo obudde okuwuliriza bu video oba audio obubwenga nnyonnyola nga bambi ageza kunnyonnyola. It is also possible nti entiisa esobola okujjako nga byonnyona tebitegerekeka. Ngeri abagambo ekyeka ngo tekimanyi muzira, because nembwa bwegikanyugira omukalo esooka kudduka. Now the question is to you journalists n'abalala batulaba, ekifaananyi nga bwe bakibadde, singa omuntu akanyuga ejjinja ku mmotoka, your reflex action tekugamba kuyimirira, ekugamba kudduka. That's the general rule, the law of nature. What if I want to stop to see who exactly is throwing the stone? In military, when they are training, kyebasooka okujjamu ye principle ya self-preservation in most cases, especially when you are guiding someone. Because the principle of self-preservation, ndwabeerawo ekintu ekikujjidde kati ate tuli wano Edgar nga tuli basatu ku seti, singa ffe ababiri tukwefuulira nga mazima osigazza
bulamu bwo kubanga bwegenda okuweebwayo okola buli kimu ekisoboka to preserve your life. That's the last okituyita principle of self preservation. Nti babeera abantu 10 amazima wakyo ojja kuluma omu okutu to execute the principle of self preservation. So the principle of self preservation nga bakamala okuba esasi with reflex action. Bugingo yandibadde either fumutuka mu motoka nadduka. Because bwebanga badde amasasi bagakuba side ene ya left. Teri nsonga neji unless omuntu nga mentally nga that principle tesobodde kujja. Oba theory number 2 nga reflex action ye that system nga tekola. Awo okola ki? Lwobeerawo. Nobeerawo ng'ekifaananyi because nabo baba no freezing. It's also possible. Naye bambi musajja batwera nnyonnyola yagamba bakuba eryasooka ask hand brake of course yakuvayo babinyonyonde dda because that vehicle doesn't have a hand brake yeyina foot brake by the way emergency brake you get okay fine kati bwe kiwanga kituufu nga bamwatakinga saawa nnya yakimanyira kigambo hand brake tugenderawo kali because bagamba yo mutabani wanje nasomera makerere yake ayu it is also possible so bwekibanga kituufu nga bwagamba musajja wattu survivor mbuba atakinga saawa nnya nabeerako ekasubi for over 10 years bawala kati antegeera bulungi tekisoboka kubanga omuntu saawa nnya asobola okuba nga avuga 20 km/h. It's not possible because 20 km/h motoka eba etambula mpola. You get? So motoka eba etambula mpola, it means wabeerawo jam. That's the presumption. There must be a reason for which a vehicle etambula mpola. So meaning mukubwa wate kubanga luba so many eyewitnesses because motoka zibeera mu queue. So there must be so many eyewitnesses. Motoka because etambula mpola. Bwebanga motoka ebadde etambula mu speed ya yiri. When you are shooting a moving target, amasasi gabeera distanced because it's a moving target. So space jokera ko lino because motoka kitambula. You get? But when you look at the bullets, gali rapid, I want to because whatever it's simply a few inches from each one of the bullet. So meaning this vehicle literally was not moving. It was parked. Are you getting the explanation? Because when you're shooting a moving target, at whatever it is said wagula no kashi. Tyo ngazi ne bola bezaba gundi zaba katumbe zani wala bagayina ko space obanga rapid ya amanyi. You get? Kati then one asks, motoka yali eyimiridde yali etambula. Nanti bakuba eryasooka n'ayimirira. Kati bw'abanga yali bakuba eryasooka katugeze mbu tewaaliwo jam. Omuntu nga bwe yagamba nno ya second bridge katugenderawo. Wati okubeerawo friction ey'emipiira because reflex action yekugambye okusiba emergency brake. Meaning motoka ejja kwesika. Yes. Bano abasoko bano ba scene of crime investigators in that department batulazeko that crime scene. Did they reconstruct the crime scene between me and you? Tetumanyi. Bwebanga motoka yali nga tetambula nnyo eyo motoka ya muntu munene eriko ne number plate eri personalized. Nti wateekwa okuba bwebanga yali jam omuntu eyamuli emabega tekubanga yalaba ekyatuukawo. Owacha party. Bawala kata singa I think tujakola ko field study as a team tuyitewo ate batugana okuyitawo kubanga yakko yakuyitawo nga tuli motoka yafika tambula. You will be shocked whether sawa nya is possible mbosolo kufuna just one eyewitness in Kampala here because isn't it late? It can't be late with this Kampala namungona ya eyo tuveyo today ku theory gankuta omugongo bakubye mpulidde amasasi 13. How would that be possible omuntu ali mu such status okubanga asobola at least getting closer to the bullets that were shot at his vehicle okubala because babanga mathematics bakubanga nga bwabala limu bili mathematics nga yamugudde is shot by 3 bullets ye agamba 13 ku motoka kola gebigundi 10 agamu gagenda mbanga osanga Businga katatu yamani okufuna ekifaananyi okuva ku producer wamwe. Omuntu ne bw'abanga munene atya ku kifaananyi katugeze kino ekya screen oba kuba amasasi. Osasi ekifaananyi ekinene ekya ngamotoka nzigali. Otyo nti teri bw'okwata ezo motoka
omutto omuntu kwesigama asibe seat belt essasi lino eriringa extreme end wano okubanga lisobola okukwata omuntu awo ate kubanga yali munene bwaguga nga alinga njovu okuba nti yayiseemu bw'ati nemukwata. You get the logic? Bw'olabawo because teri mmotoka gy'oggala luggi nga wano w'oluggalira wakwata omuntu weyesigama literally watera okuba wano weyesigama nga wali mabegako. So bw'olaba omukuumi wa Pastor Bugingo, he's as slender as possible. He's not si munene nnyo nti yali ayiseemu ng'abwegedde akomayiri eyitibwa kuba gayita ne mu lubuto. You get? Kati assuming he's a professional SFC, he must have had a seat belt. Twalabako nga bambika weesi RIP nga yedde mu kumukubaako neye ensasa ge yaliwo nga at least agezaako kugya pistol because those photos would help in realizing nti bambi musajja wattu is a professional yali agezaako okukola ki to go defensive. You get? All those things would clear the big man and the pastor. They wouldn't even, I mean, if all those things had been brought to all of us, byali badde bijjako ko some question marks. Kati bw'ogalaba nga bwe gabadde kitegeeza tateeko kubanga era nga mumpi nnyo nga fe abampi betera okusikente betusembeza mu maaso naye ate era ebiseera ebisinga abantu abasikente bwegissa mu maaso babeera basikente bwegissa mu maaso to create space omuntu atudde emabega alekutuula uncomfortable. There is no reasonable person atula motoka mu maaso nasikente bagisembeze ku dashboard. No need unless ngeri mabega ali omuntu omuwanvu nga kakwenza nga amavivi gakona ku ntebe, so you want him to do what? To sit comfortably. Kati tuveeyo Boleta theory munangwa ku mugongo nangwira in my view space ey'omuntu omuwanvu nga bwe tumulaba bwe yali okujja agwira ono ku mugongo ate amasasi gabeezawo nga ono omusimanga ngono yayambala amasasi kyanjawulo unless ng'omuntu asize endabirwamu n'agakuba live bullets nga pistol agikusongamu ki mu mugongo because by the shooting they were straight bullets. That means tegali mukutu. Kati okukirira. Very good. Esasi lya pistol. Esasi lya pistol. Penetrating abantu ababiri. It must be at the closest range possible for a pistol bullet of penetrating emibiri ebiri egy'abantu. Nedikwatane okuwoli. It must be a close range. I think byonna these objects emoji tuiza kujinayo and you're shooting at the close range. Or maybe one of the bullets may have strayed neitawo nemukuona konga ku mugongo because tasobola kubanga akavarinze yenna. Maybe there should be some spots as well ngisosi lisobola yitawo. Amala gonna ne gakuba eno naye omulala ne mukuona ko. No, it can happen. It can. Omanyi ebyamagero bingi bibaawo. Bisoboka ate naddala nnyo nga musajja musumba. Bw'okimanyi mbu waliwo theory, of course mbisanga eyo nange ndibisanga wano nga some talk show on some radio nti omusajja mukulu yavuga mu motoka. Yes. Nga mulimu omulambo, okay, that omuyumami bodyguard because amaze omugwira sibe kiri avuze mu motoka because one of the first nasoka yagezaako kugoba abaki kati okutwala omuntu oyo unless ng'oŋŋamba nti bambi the most caring lady madamu Makula nga yadduka bunnambiro n'atwala essaati empya nze gye nalaba ku mawulire bambi musajja wattu ne wano ne banage ng'essaati yali empya nga yakatuuka ng'eri poliisi yagitwala for investigations. Congratulations. Ne bw'abanga ate ono yali amugwiridde naye ng'amazima tekwekwadde ettondo lya kasayi kansiri, then one asks where did the shot come from, and these are just fair opinions. Where did the shot go? It's a fair opinion for all of us to be guided because I don't want to be attacked and I also be asked the same questions. Is it because people are mistrusting Kuanga Bugingo drove from the scene up to the hospital? Because I feel most of the people are saying you cannot drive, you're in shock, but you can also think if I'm trying to save another man's life, I will drive up to hospital. Kakubuli reflex action also tells you to take someone to the closest clinic possible, not to the main hospital. Always. Either you look for the most immediate. Let me tell you, between Bawarakata that road, in fact, slightly Uwaguru, there are so many clinics and hospitals because you're not an expert and you do not even know the impact on
ebiwundu byafunye for you to be able to say munedda wano bagenda musobola kamutwali mulago. No, it's not possible. Mulabye nti alina waayimiridde kwe kuvuga straight mukungujjo paka mulago ate kuyere kamera busanga ze simanyi lwaki yatya kamera okulaba nga alina waayimiridde abakala okumutta baali mulabidde ku kamera ate be yavuze be yabadde agoba obuvumu bwefuna tannakyogera yagamba ode yasooka bamulaba be bagamba nti bwatu bwe yagamba bagenda ne bamulabako nti yagezaako okugoba. But for me I'm thinking according to his words because we're following yavuga n'agenda paka wa mulago okujja maybe the red flag is natena it's not also a red flag because yapakinga kumocharawo where police we mulago casualty wenyina waliwo police bwokimanyi mu roundabout every roundabout ku northern bypass yokera out 99 ne bu police post okimanyi ba mu Lubigi waliwo police atenga nene mu Lubigi wenyini awo. But at that time he was not looking for police, he was looking for a hospital tasabulamu. Congratulations. Anyway, to say for me he would perhaps guide the public, of course, to avoid any future attacks on him or any other person. And so the only question I ask is why would he drive ngata jira ku raising alarm oba attracting attention and you are driving peacefully. Engombe, it's a defensive mechanism. It's an alarm. Nduru. Era muzungu engombe akiteka motoka yenduru ojikwesanga weapon mu kuyomba someone nakuvugidde bubi no kuba engombe kati imagine reflex action etagamba kuba nduru tufa because for some reason omuntu atabera too professional bo kuba engombe it can divert and attract attention kubanga be yayita ko bali chugambye yatuyise ko ngavuga kiwa lazima you get. Then finally from me a professional assassin atandikana driver in most cases. The reason is to disable that vehicle from being in motion. In most cases also basoka na mipira oba kuba radiator bonnet oba the windscreen so that the target wetakola ki kyagenda naye bambi musajja watundoza bali akava mu academy yasala okusoka neki co-driver. But in at the end of it all, we still thank God for some of these questions might be answered in heaven. They say rest in peace. If there is any dubious dealings about the assassination of that gentleman, he may not rest in peace. Abasinga baganye n'okukiriza there was an attempted assassination. Zikinebuuza bannayuganda twatuuka ddi kweno level nanti n'olumu Edgar kubanga n'embeekulo yabaddemu just lwakuba tetuli mu kujoogera I think essanyu lyabaddemu because pastor ye pastor nga ye naye yasanyuka nga kanso wa Mary afudde omu ku pastors kati so because naye yasanyuka nga kanso wa Mary afudde Ugandans had to be happy abamu ku pastors and this is in good faith abamu ku pastors abata promotinze nnyo kintu kya obumu mu ggwanga muno in my view is Bugingo. Unity. He has, in my view, and this is a personal opinion, and I don't even have anything personal against that gentleman. In any case, Avane Rwengo wafe, we Chingo is part of Rwengo. Now he's one of those few abata preaching unity. He will be on Katuti. You begin from the wife. Add on Nigeria abana be ngagera ku bana be. Add on abantu abafuddeyo either in bad or in good faith. Yongereza akoba Bob Wine. Yongereza akoba pastor banne. In my view, Bugingo has not promoted or preached peace and unity. You get? And that is very, 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 very unbecoming of a so-called pastor. Such people abuse their privilege. They abuse that title. You get? You can't be Kutya and you say, "We're married." I have been watching those things. What kind of good training about Tambula? A pastor, as in a pastor. Never kwemula batya zendaba bakatuliki basajja batu papa. You get? Agamba munange nzo imulekedde Katonda naye yasoka kubaka kakoleke, na kulaga, and that is not. I hope by God's grace, I hope he learns from his past. And then all of us have that time. They have always wanted babalyo byemuyoro bano bajje mu political sphere no. Mbadde muchogeranga konti abalyo byemuyoro musiise nnyo ng'ensonga ezimu abanauganda zigenda maaso. Afuddeyo ko ne yinayogera ku nsonga
nayogera ku kyekituufu kyomanyi ku musajja oyo njagala mbulireyo wanu someone gye yayita ng'ayogera ku bantu abawambi bakyogamba bujegotala abantu bawambi maybe because kyayoga tekiri no it doesn't have to be in my favor, it has to be in the favor of the goodness and the Lord's word. By the way, I don't need any favor from any of these pastors. They should preach as per what that Bible says, because you see about politics, literally also madini can be another, it can be politics but in a different angle. So at least let them go by that. If the Bible they read somewhere, I also read on the first chicks. So when anything goes otherwise, why would you now say and then you begin preaching what you are preaching? Or which I anyway, but pastors in my view, okay, no Bible, what's his name? This guy over top. Okay, some guy. No, some guy. It's a man. No, saying yeah. Bwasikula fitina ku muntu terugwa izo gamba mutume wa sitani. You get? Owokubiri tiruna acha preaching akuyige yafa. Yeah, you get? That is not godly. It is not godly. And some of those things are the ones that keep some of us away and distance ourselves from the so-called church, because the church has lost meaning. When you look at most of them, given status ya wejibabeeramu vis-a-vis, na wandikako somewhere nenda ondozo bali musumba and attacked me in inbox nembuuza the word sheep endiga. But pastor bano bakoma kukiyita ffe oba n'abaana babwe ne bakyala babwe bakibayita. And it was a technical question. You get? You get? Nengamba Edgar and Friday nabatulaba. Go so with Edgar singotandika church. No gamba boli wa Sunday. Olira. Mchoche chiwebwayo wekimwe kyekumi. Sondeka factory mu community eyo. Esende mazo wayo. You know how many people you rescue from poverty? You get? Era tusoka kuzimbira mukama. Kubanga abaami abo n'abakyala abo bataddemu endowooza egamba nti waliwo omuntu omu ali invisible waggulu awo abatuma abakkako n'abatuma tubawe ssente ne tuzibawa mu ensinga eraba emisana naye omuntu yoyo omu baba bazimuwa tebatulaga butya bazimutwalira tuziraba nga bamaze kugula ziyoro mu dini nga ziriko praise road. No. This is factual. Edgar, and by the way, I think one of the members I like in your team, Tenjo, I think. Tenjo is some young girl in this organization. Her type, I am sure as they follows night, something like that. I think that's one thing I know about her. You get? There are very few pastors, of course, we commend them. But those few bad ones spoil n'ebirungi byabo abalungi bibakola. I think it's another for some other day. Some places you will pay money for Thanksgiving, you will pay money for this, you will pay money for the choir, you will pay literally everything. And we then wonder, so what does the Lord, the dear Lord, give back to the public? Through them, I mean. Blessings. No, he blesses you. Yes, blessings. Nsonga z'emyoyo ziba za mwoyo. I think that was the argument they were making. That you cannot understand those things from a physical lens. That is why someone said, you see, the mere fact that you don't question anything on earth, it qualifies you to be dumb. That's why I will question the opposition, I will question the government, and I will question the pastor, I will question my parents. Questioning the opposition, have they done enough? In fact, they have now a new leader in parliament, in Joel Senyonyi. Many people are looking at Senyonyi as an inexperienced politician, someone who has just entered the game. Many of the people think it's Chagulanyi just putting someone he loves and he trusts in that position. And some people think he's not ready to take on the mantle that Matthias has been
has been having okubanga abadde advocating for abductions abantu ababuliziddwawo. He has been so pivotal and vocal about this issue. Abantu abasinga bakiraba. Norman, what do you think? Tolooza yo emyaka gino ebiri ekitundu gye bamazeeko NUP erina kyetulaze mu parliament, in fact general opposition really. Have they done something? Nze ndowooza it is not fair to qualify omuntu okulembera parliament nga yadistikiyo ya experience. Because bw'olaba otafiiri niwe baali bafaanana abo abasajja kuva mu nsiko bonna balinga bigono ebitoori nohakwanya ebitoori. You know these young frogs? That's how they used to look. But in mind, most likely they had some bit of sense. And the bajja naye bayambibwako abantu abaali bamanya ensonga nga Basebaana, Dr. I think Kawanga Semogerere and others abaali wangu, and they shaped them. So Joel Senyonyi can have a room if he's willing to learn, and also if the predecessors are willing to teach. It's one thing to bring your pride. Okay, fine. You get because, and they let you be. That is a disqualification for us to use as a yardstick. Now, also to the opposition, previously tried to manage to run the government for now. You know, you're going to be I'm not going to be for Africa and Yanabo. I think I don't know for Baruana. Those that we had when we were fighting against the government, when they got positions in the government, now they joined the government to fight us who are with them. When we fought the government, they now work with. You get? Ntikati bandia nabo bafuse nabo kizibu because ndia nabo bwabafuna omusala ndia nabo kitegeeza omuntu of course ali nabo ndia nabo ntibwa bafuna omusala nga ali nabo nabala becomes tricky for them to do what, to fight with us. Nene ekirala nti parliament eyo eyina era bo okwagala okwenywereza mu buyinza the entire parliament as an institution bakola rules and procedures as guiding parliament. Yes. Therefore, that's why Ojja Ngumi, SFC will be there, will grab you like a cockroach and throw you out. I have not seen any government collapse through parliament. By fights, government never. They have just one. I mean, the simple powers they have is an impeachment, which impeachment goes with the numbers. Noop has 50 also. FDC, I don't know, 20 or so. You get, even when all combined cannot move a motion. Era kantu akateeka kabasobola okuleta government government ibeka interest. Ngawe bakolagana ne this gentleman of Kamodi, Asumani basalirwa. Ne bayisaawo, you get. Nerete ekirala ekyamakulu olabe to not pass because you have no numbers. So, that act yali amakulu Nanti, okay, lete ekirala ekyamakulu. In all the problems Uganda had and still has, all of them, no, yeah, because it was coming against our culture. God. Do you know how many things we have that are against our culture here? Do you know bars open? Do you know Katisawa? Maguro already, is that pro our culture? Our culture tetugana nko kunywa mwenge. Kugukeera. The problem of alcohol is big in this country. Congratulations. There is another worrying statistic. Egamba nti abaana wakati w'emyaka 5 n'emyaka 15 ate beeyongedde okunywa omwenge. Banji nnyo. They have access to alcohol. Sequence ya those events begenda okuvaamu when a kid of course majority of whom maybe even girls ekivamu HIV nebira negolaba the end results during the next 30 also bagamba mbono productivity egenda kubeera low by 2030 no more HIV so bagamba that's zit bagita batya vision one of the visions 2030 we are here tulina emyaka 4 I am here with you. It is not going to be possible. You get, given what we are going through and how the country is run. So you think the problems they are addressing are irrelevant? They pay too much attention onto useless things and leave useful things, in my view. Tuddayo negamba nti mukulu Senyonyi ajja kuba n'akantu katini nnyo kagenda okukyusa in that house. Mpozi nga kyagenda okukola ekyamaanyi era maybe kusamuke kalakasa mu parliament
a peaceful demonstration for that matter. And even when he does, it may not bring any impact because their numbers are down. No. Parliament is a game of numbers. I doubt, just like as day follows night, it's not possible. Ntimukulu Senyonyi and the entire opposition will convince all the independents to be with them and put Anita among and the clique contention to do something useful to this country. It's not possible. They lack the numbers. Congratulations, Mr. Senyonyi. The best he's going to have is to have his lead car. When he's going to sit behind in the VIP. Those are some of the achievements. But changing. There's also another budget of 12 billion for his office. Yeah, of course, that means that money include, among others, fuel. Also, the leader of opposition has money for entertainment, if you didn't know, and they're giving out 9 envelopes. And by God's grace, Singapore budget, you know, we are able to pangisa sasula rent. You get? Nabali mukomera. That is the best he can do. You see, we can't change this regime through that parliament. And this is a personal opinion, and it could be for so many. His predecessor, Matthias Mpuga. Kufuna Lidika, kufuna escort, kufuna Bugombe, you get? And of course, his title, Okongerako, Right Honorable. Those are some of the changes, basic changes. But changing that house, especially when you have Anita. And there's also talking about his supplementary budgets like nothing. The last one was in December. It's not even a month out or two. There's another supplementary coming through. Senyonyi can't address this in a way. Taina power yonne so alemesa zino supplementary budgets zino. Zecheyo nonero. In fact, zino zitu isaza akweola. He can't. Domestic borrowing. He just can't because there are so many things Edgar and Frida Namatulava behind curtains. Supplementary budget yenu. Singalo tugenda mulembe gwa kadaga. Waberewo kickbacks zebakola. Mpisiza zino nawe kuyisiza. Oyinako zino. Bobanga gwe Lopes office yagala billion 12. Anita among neta yeba ne team bajja kugamba isazino nawe tukubizino. You will not be, I will not be surprised. Inga supplementary budget inga muri mu obusente bwa opposition. Is also possible. Nenga luvo mu mwenyini mu parliament mwenyini mweluva. But to say nti omuntu asaba supplementary budget omu qualifying okuba nti si tsana academic tamumba tutu passe but bambi someone who has ill reasoning and this is in good faith. Nti ogenda okukola embalirira yo y'omwaka nomanya nti Edgar tujagula data tujakwetaga time tujakwetaga mafuta tumanyine mmere because si mwaka jja muluddewo so you know how your operations have been. Tunogula ke ebisati binebinene ebya white ngabi ibyo inogula ke ebigatto ebyo bingi bambe nokufunako kano akumaka popcorn jajawa mikatambira so you know because you're not new in the system. Naye nga bakaisa budget emyezi ebiri down the road no saba then there is a problem. Either ababina bakosuseeko sente bayina bibazikose bitategerekeka. But also additionally we all know it is most often all ministries is ayo sente. So there is a lot to be done mulini gwanga bingi ebyokola especially nanti bobe yekweka mu classified twena kulingizaayo so mutalingizaayo bwekyo zisibwa mu bintu ebitalina makulu. You get? Obeza abantu abo. I put some photo there. Nengamba nga waliwo family nga yo buvakinana mukaga tegulanga ko yadekatambala kusente zaayo. Yampiteiteko mu comments katono obutakiika nsigaziza butono ddala mukulu kwesiga David we bali kubeerako ng'otulaba bulungi nnyo agamba thanks for the show Matthew and Farida. I agree entirely with you Norman that Joel Senyonyi can be a good leader of opposition provided he doesn't get consumed by pride and waiting to dance on the tunes of Honorable Kyagulanyi.
But also, he who pays for the piper, he determines the tune. Who else? He's just the face of Chagulanyi. But I also give Senyonyi a benefit of doubt because I believe that his predecessor was afraid to check the powers of the speaker and rather was in bed with the speaker. Let me tell you, time again. This is the point. You know, we were with Senyonyi in 2011 when he contested for Youth MOP, Twalifenam FDC. I think Honorable Nakavali, Yamuangula, Nange, Nebampangula, Ebukoto Midwest. We more get away with you. Senyonyi's performance in Parliament, Toyinza Kujaula, powers at Kamocha as the power center. Because some Musako was enough about Dingabala. Already, Olavanti Noop as in itself, a Inamu factions, which has always been in almost every political party. Any other aim, ya tu kawano, ngeina aba movement, aba Yusufurude. Ngeide inamu, aba utai, bakari aburu, bambabazi, nabalala, barugunda, nabalala. Era batu kawano, amani otafile gavana gone authority, javana yone matia charugonza, ya njawulu kurugunda. Yes. You get? So na bwekityo mu Nuupu muli mumba musibatayi abajja okuva mu DP. That DP faction mujijukira. Yes. Ne bajja ne bayingira. Era wali ko some posting, I think I was addressing Bobo and I think I was like a letter to Ningamba bamusibatayi vis-a-vis Naomi Rwembona. Remember that I had to move I think to over 100,000 thing whatever comments nebidala. Nga kati Mukulu Senyonyi yadde he's educated yadde yandibadde musibatayi in my view. Na yate allegiance ino gipeyinga nnyo kuba Naomi Rwembona. You get? Nti boba Naomi Rwembona ba sweet soldier mu bita ba sweet soldier bamuyina munyo bwesige bamayimba agenda kutwala endowooza ya Naomi Rwembona ede mu parliament bakwate speaker matayi bamufungule Museveni awoleki aveko ekitagenda kusoboka. Era excitement ya Naomi Rwembona eyokomeeno Maina Naomi Rwembona andi bwajima bwati super muyikira wano like you know those ones. Kati awe kitagenda kusoboka kati bo bala bango tatu kogera oluzungu olungi era bambi ba Naomi Rwembona in their view bandi agadde nnyo mukulu Senyonyi abachikirire nga yogera mu Luganda. Bategere bya nsonga bazanje bulungi bategere. Omukulu Athake agamba which is hard. Parliament is a different institution. It's a game of minds and numbers. Paper document. And what echinuma enyo even amongst ourselves in opposition. Ngoje ko Senyonyi maybe and very few others ngaba segona nabala. Those people do not even read those documents that they table to them. They don't. Because literally they had proposed I think Mulembe gwa Kadaga mbubuli MP abeli personal assistant. And I think they passed some bit of a budget. Those Yakati kweri. Budget ya assistant kweri. Wonderful. And the guy you are journalist. Never driver. Mugende mu investigating mulabe which MP has a PA ngabera mu office eyo. I think I reasonable for research. No, I was a personal assistant to a certain MP for 3 months by the way and I wasn't paid in a nego. Anti sentezo parliament ezwa MP. Nekati basazeho bagala kuchichusa batandiko basasula nga direct. In other countries, babere employee ba parliament. In other countries, MP abera ne researcher if qualified researcher because some of these works ne documents tebayina bwongo buzitaputa nze naba MP bafene mu position amazimanga ne constitution tajituka ngako ya the pages munane ezisoka. You get? Ninga yebali awo nebo ye wafe kati awo kyekisibu cha effect yaba mulyambona bano ba Naomi Rwembona. You see everywhere when you have a crowd nga yabanji ba Naomi Rwembona nga basala wegwanga no jelino okulaga my dear ebera trouble because ye birowoozo neggwanga alitaputanga buyandi badata puta wakati wa Sejjembe ne Kagogwa ne guno omuyembe omulala ye bwati bwatapute eggwanga kati awe buzibu mufuna Faida tumalirize ndoza. Is there another message? Mali have a message so budde bundese naye nga njagala malize ne comment ya Athake agamba Bugingo was shielded by his bodyguard. That means Amasasi guy he was shielded by the so-called bodyguard. I think by God's mercy he survived. He consumed all the bullets bambi. Kiso that's a reason for a bodyguard. A bodyguard is there to protect you. Mr. Tumuhimbise nga tumaliriza show yafe. Tuwe your parting shots naye also to maybe a message for 2024.
how in your lens do you see 2024? Is it going to be different? It may. Wagenda kwera mu arrests nyingiko. Wagenda kwera mu so many threats than we see them. I anticipate political parties zigenda kudamu kweyuza, and I want to believe and pray that Bobi Wine tightens his belt. Wawa wakwesi babiri yesibe 10 yenyweze tezigenda mumala. Of course besije ne bakiwuliddeko mu FDC kati tumanye FDC waliwo yagenda ne kufuluma yagenda n'ekisumuluzo, so we don't know which is which. You get bigenda, and of course to Museveni kimukolera. So political parties n'okwenyweza zongere kubeera coherent n'okwenyweza, n'okukoma ku bannawomerwa embono kubagamba nti bino ebintu si bya ani asize okugaaya sejjembe, no, bya bwongo nnyo, because mumala okukola script. That is why nti omuntu bw'akola architect akola draft n'akola plan ekizimbe, kati gwe poota ow'amaanyi n'ojja osomba sementi okumufiirako n'enkokoto, naye nga ono wa script mukulu. Kati tubasaba bambi mutwe ku budde abakola script naffe tuzikole bambi kati mwetikke namupoote then ekizimbe kisobola okuggwa mu seconds 30 olowooza President Museveni isn't this the best ride to 2026 he has ever had? Because it looks like even by 2026 wayinza obutabairawo opposition yonna. Ejja kubeerawo if we all of us work hard but also more reasonable than we have. Esobola. In my view, I am still of the view the opposition should reunite and on a principle. But you get a uniting ne musawe mbere ya manyi akalunda katabeerawo. I think it would be a plus for us because of your number participating in it. Ne mujja mu bandi anabo ate ekizibu ky'abaana b'emyaka gyaffe kasita bamala okuba akaginafuka kansala my dear atandika okulowooza my next election. You get, that's the biggest worry with the bano bandi anabo nti kasita omuntu akuba akaginaafuna ka office atandika kulwanirira office tano kulwanirira ebigendererwa bitwali tulwanirira nga tukyali nabo eno nga ffenna tetuyina awo bwe buzibu. Kati awo for me opposition this year mukole nnyo n'amaanyi okwegatta nenga mwegatta n'ekiruubirirwa ekyokulemesa abantu bano okutegeka akalulu kubanga ne bakategeka timulina kyamaanyi kyemugenda kujjamu at all. Kale Mr. Tumuhimbise tweyanziza nnyo. Mr. Norman Tumuhimbise, thank you so much Farida, and of course abatulabye okuva twatandikidde mu abasingira ddala tweyanziza nnyo. Olunaku olw'enkya tujja kubeerawo ebeera Woman Crush Wednesday. Farida abeerawo n'omukyala Luwedde Lilian Temusubwa, the mighty driver that time. From the entire team, my name is Edgar Matthew Karuhanga. Good morning, God bless Uganda. When